Okay, so in the last class, we started to discuss about network core, and we have given the very basic definition of packet switching. And I think we introduced one kind of delay, and before that we said that this is kind of store and forward. So the intermediate routers, they will store the whole packet. That means first they will receive a complete packet, then they do some processing on every packet, and only then they forward that packet to next hop. So this is the way it works. Okay, let me stop my video. Okay, so this is the way it works, and that's why this is known as store and then forward. So store first and then forward. That means they cannot do simultaneously, like they are receiving 50% of the packet and they are starting to forward the packet. It's not possible. And here we introduced one kind of delay, and that delay was our assumption was there is no propagation delay, and that is known as transmission delay. So transmission delay depends on entirely the bandwidth. That means how many bits you can forward per second, and you can imagine that this bandwidth is just same as how many lanes you have in a road. Say for example, in Manikme Avenue we have say 10 lanes, and maybe if you switch to Mirpur Road, maybe it will become 6 lanes. So how in a single lane a single car can pass. So if you have many lanes, many car can pass at a time. So R is equal to how many bits you can transmit per second. So you can just imagine that R is the width of this pipe. If you imagine this link as a pipe, so if the width is larger, then you can send more amount of fluid or more amount of bits here. And L is how many packets, how many bits you have in a single packet. So if you divide by L by R, not 2L by R, just 1L by R, then you will get the transmission delay. But when the single bit will reach here, it has no relationship with transmission delay, because we know that it depends on the distance and it depends on the speed you are moving from one place to another place. So that is another kind of delay, and we will call that delay as propagation delay. So the one we introduced, that's just the transmission delay. So these two are significant, very significant in case of networking, the transmission delay, and another one is propagation delay. There are some other small amount of delay we are going to discuss very soon. So we also said that there is always a queue, and due to the queuing, there might be a loss when the queue is full. Okay. Now we want to discuss the two key network core functions. That means who will perform these functions? The routers we have inside the core, they will perform these functions. So these two are the main functions that our core routers will perform. And we always want our core routers free from other functions. Okay, so that's why we don't want to like add more functions inside our core routers. Okay, so that's why if you compare with this layer, because the core routers are in IP layer. Okay, we will discuss about layering soon. We will say that the IP layer is very thin with compared to other layers. Okay, so in IP layer, that means the functions of the core, it's very simple function, and they always do only these things. So what are the functions? The first function is routing. So routing is kind of determining the path. So say for example, if you look at the diagram here, this router is receiving packets from these directions. So
this router will take a decision in which link. So how many links are here? There are, in total, there are 4 links, right? If you consider this incoming link also. But if we ignore this link, because definitely the router will forward this packet to other links, not the same link. Say, for example, you are in Dhanmondi, you want to go to Gulshan. So from Dhanmondi, you will come to maybe, say, the corner or the crossing of maybe where Dhanmondi 27 and Mirpur Road, they meet. Maybe you will come to that crossing. So definitely then you have to decide whether you will go to the right side or the left side. So definitely the path, that means the path that you have followed to reach that intersection, you are not going back to the same path. So that path is known as incoming route or incoming path. So here, this is the incoming path. So this router will now decide to which paths, because it has 3 options, 1, 2, and 3. So among these 3 options, which route or which path it will take. So that's the decision, and that is known as routing algorithm. So here, the router use one of the like well-known routing algorithms, maybe either Bellman-Ford or Dijkstra. There are 2-3 variants, and in fact there are hundreds of routing protocols or routing algorithms, but most of the times they use some well-known and very simple routing algorithms. Okay, because we can write many papers, we can do lots of simulations and all those things, but in reality, most of the times the path is predetermined. So it's not like that they are always running this algorithm and they are taking their decision. It's not possible because they are receiving thousands of packets per second. Okay, so it's impossible that they will take decisions for every packet. So most of the times the decisions are predetermined, and but in theory we say that they use routing algorithms to determine the path. So the routing algorithm will say which path is most suitable for a packet. Okay, so in our real life, we also take similar decision. Say you want to go from Dhanmondi to Gulshan. So when you are at the intersection of Dhanmondi 27 and Mirpur Road, definitely you will go to the left side. You are not going to the right side, because if you go to the right side, you are going far away from Gulshan. So definitely you are always trying to go towards, or you are trying to go closer to Gulshan. Okay, so similarly, they use these types of algorithms. And sometimes we decide, say for example, we want to look at the Google map, say which path is, we have less number of traffics. That means which path we have less congestion. So these routing algorithms are very much similar to our real life algorithms or the real life methods that we apply when we move from one place to another place. Okay, so we also apply similar techniques or similar methods. So the routing algorithm, they will they have mainly 2 entries. The first entry is from the header value. Say they look at the destination. So these are the destinations. Okay, exactly. If you want to go from Dhanmondi to Gulshan, say you don't know anything about the map. So you are taking a decision, okay, I will ask the policeman and then the policeman will give me the direction. So when you are at the intersection, definitely you have to say the policeman, you want to go to Gulshan, or you want to go to Uttara, or you want to go to Lalbagh. So you have to tell him the place, that means the destination you want to go. And depending on your destination, the policeman will give you the direction. So same techniques the routing algorithm apply. They want to look at the destination, and this destination is always written. The destination address is always written inside the packets. Okay, so that's why they can take the decision. So depending on the destination, they write which
output link or outgoing link that packet should follow. Okay, say they have just given some arbitrary values here. Say for example 0100, then you have to take the link 3, and the next one you have to take 2 in this way. So for this routing algorithm, they have some table, and this table is known as forwarding table. Okay, so that's why they've used this table for forwarding purpose. That's why the name of the table is forwarding table. So once the decision has been taken, then you have to forward the packet. You can just think that physically you are moving one packet from one link to another link. But actually we know that in reality, this packet means some combination of 0 and 1. And in reality, this 0 of 1 combination is being represented by electrical signal. So actually, they are putting some signals on the links. And that amount of time, like how much time they need to put or to generate those signals on the link, that amount of time is known as transmission delay. Okay, so the transmission means I'm like saying this again and again. Why? Because I know that it takes some time to understand the difference between transmission and propagation. The transmission means, you can just remember this word, push out. Okay, or later you will see that there is another like very the wording I like very much, that is put the wires on the put the beads on the wire. Okay, as if you are physically putting those beads on the wire. Okay, but in reality you are generating some signals. So forwarding means moving packets from router's input to appropriate router output. So these input are known as incoming path, and the output are known as outgoing path. Normally in networking we say incoming path or incoming interface, and outgoing path or outgoing interface. Okay, so every router, if you look at this diagram, you will see that every router has multiple interfaces. Okay, and for all these interfaces, here if you look at this diagram, you will see that all of the routers, they have multiple interfaces. Say for example, this router, it has 3 interfaces, right here, 3, 1, 2, 3. So for every single interface, they have separate network interface card. Okay, so I think you have seen those types of card. Mostly we use in our desktop the network interface card, and similar cards are also inside your laptop, but the size of those cards are very small, and most of the times they are built in inside the motherboard. That's why we cannot differentiate that. Say like this is that card. Okay, but those functionalities and those chips are also inside your laptop. But in desktop we can easily locate, easily find that card. Like that card is the place where we connect our LAN, the wire. Okay, so that is known as network interface card. So if you have multiple interfaces, then you need multiple network interface cards. Okay, so even in your desktop, if you want, you can connect 2 network interface cards, no problem. Now, this technique is known as packet switching. Packet switching means for every packet you will decide theoretically, for every packet you will run your routing algorithms and you will decide the next hop. That means the output link. So the decision will be taken during runtime. And say this is your source. Say this is your source and this is your destination. So from source to destination, say you are sending multiple packets. So it may happen that your first packet is taking one route, your second packet is taking another route. Okay, I can give you another analogy. Say you want to go from, say, Lalbagh to Dhanmondi. Lalbagh is located in Old Dhaka. Okay, so from
if you want to go from Lalbagh to Dhanmondi, say you have a group of 20 students, 20 of your friends. Say you went to one of the restaurants there because there are some famous restaurants in Old Dhaka. Now you want to move by rickshaw, so you are hiring 10 rickshaws, and you are hiring 10 rickshaws from Dhanmondi, and you want to go to Lalbagh. Then you will find that the rickshaws, the rickshaw pullers, they are taking different routes. Not all of them are taking the same route, although the destination is fixed. Why? Maybe they have some biasness, or they have some prior knowledge. Okay, this time this path will be congested, or this time there will be some jam for this school or for this college, something like that. But all of them are going to the same destination, but they are taking separate path because they have their own freedom to choose their path. So that is another one kind of packet switching. But if you fix the path, and if you say that no, all 10 rickshaws will follow the same path, and if all of them have the same speed, then they don't have any freedom, they must follow that path, and that is known as circuit switching. But the difference is, in that case, you have to reserve a path. So in case of circuit switching, this is a quite different technique. If you compare with packet switching, the end-to-end resources are allocated or reserved for call between source and destination. Here call means one single transmission. Like say you want to send a file or you want to download a video, then you have to establish a call first. So in case of circuit switching, you have to reserve the path first, and those reservation is known as establishing the call. So first you have to establish the call. That means first you have to find a free resource, and then you can start transmitting data. So in diagram, we have, for a single call, we have the second circuit, that means this one, and here we have the first circuit. So each single path is known as a circuit. So this is a dedicated resources, so there is no sharing. Okay, so in case of packet switching and in case of circuit switching, which one will start transmission first? In which case you don't need any delay to start your transmission. That means you can start your transmission right away. Whenever you have data, you can start your transmission. In which case? Packet switching or in circuit switching? Ryan, right? Our Ryan, your name, our Argentinian supporter. Yes, sir. Okay, so can you tell me in which case you can start transmission right away? You don't need any delay. Sir, circuit switching. No, in circuit switching, what is the first thing you have to do? You have to establish what? I have circled. Call. You have to establish the call. So for establishing call, you need some time, because you have to reserve the whole path from here, and here. But in case of packet switching, there is no kind of reservation. So whenever you have packet, you can start sending right away. So this is one difference. But another difference is, here, how many calls can be supported at a time? How many parallel paths you have here? 4. 4. So for every single path, say for this path or for this path, you can support 4 number of calls at a time. Yes, sir. So if all the paths are reserved, all the circuits are reserved,
you have nothing to do. Even the users are ready to send, they have to wait. But in case of packet switching, there is no no need for reservation or call establishment or all those things. Okay, but in case of packet switching, we have seen that we may have queue, and that's why we may have delay, and in severe case, some packets might be lost. But here, is there any chance of delay or packet lost? No, sir. No, there is no queue, there is no delay, and there is no, like, packet might be lost. That's another issue. That might be due to the malfunction, or maybe the path is right, suddenly there is a huge power breakup or something like that. That is another issue. But in regular case, there is no loss of packets, so it guarantees the performance. But if we compare what is circuit and from where this word is coming, because this whole idea, this idea is new. In fact, this is the oldest idea. Why? Because this is commonly used in traditional telephone network. That means in our land phone, this is the way the land phone works. So when you press the numbers of the land phone, when the last number is pressed, from then you will find it takes maybe 2 seconds, 3 seconds to establish. Establish means you start hearing that the other end, the phone is ringing. So it takes maybe 2 seconds or maybe 1 second or more than that. That time is needed for reserving the circuit. So in case of land phone, the physical lines, that means how many circuits it has, is fixed, and you need to find a free path, and only then the call is being established. Okay, but since you don't use land phone that much, that's why you don't have that experience. But if you use regularly, then sometimes, very often, like rare cases, you will hear that all circuits are busy. I'm not sure whether any of you have heard that message, but sometimes in rare cases you will hear that all circuits are busy. That means all circuits are busy, that's why it cannot establish your call. So this is the limitation of circuit switching, that although the users are ready, they cannot transmit data due to the limited number of circuits. Now the question is, how do they maintain this circuit? Because physically maybe there is only one line, but virtually they have multiple circuits or multiple paths. So whenever you will see these things, like physically you have only one connection, but virtually you think that there are multiple paths, you always understand that multiplexing is being used. We also discussed about multiplexing in the last class, right? So multiplexing is the technique that you have to use. So there are two types of multiplexing. One is FDM. FDM is frequency division multiplexing, where the whole frequency is being divided into sub bands. So say for example there are 4 users, so you are dividing the whole frequency into 4 divisions. Say for example first 1000 hertz, then from 1000 to 2000 hertz, then 2000 to 3000 hertz, in this way. And then different signals are being transmitted in different frequencies. So you can think that you have 4 users, and 4 users are using 4 different frequencies. Or you can divide it on the basis of time. So our time is on the x-axis, so I can divide that x-axis into multiple slots, and each slot might be allocated for different users. So then this is known as
time division multiplexing. But the basic idea is same. You want to support multiple users at same time, like at the same time. So how you will support them? Either you can divide the whole frequency or you can divide the time slots. ওকে, তো আমি এটার ভিতরে আর যাচ্ছি না, আগে আমি বলছি যে এইগুলো আমার খুব পছন্দের জিনিস না আর কি। ওকে, নাও if we compare packet switching versus circuit switching. So the first advantage of packet switching is packet switching allows more users to use network. And theoretically, packet switching can support infinite number of users. Although, if you increase the number of users, like too many users inside the network, then you will find a severe delay and you may find disruption in your video streaming, or like it will take longer time to upload a simple web page, something like that. So the user experience will degrade if you increase like the number of users, like if you allow huge number of users inside the network. But theoretically, you can never stop a user from transmission. Maybe the user will transmit, there will be a huge delay, maybe the packet will be lost, but you cannot stop the user. Okay, that's the idea of the packet switching. So here they have given some simple math. Say for example, consider that you have a link and the bandwidth of the link is 1 Mbps, so 1 megabits per second. Now you have multiple users who are sending data using this same link. So we have 1 Mbps link, and each users, they are generating 1000 kilobits per second when they are active. When they are active means when you are being connected to the internet, we don't transmit data all the time. It's not like we are streaming 24 hours or we are always downloading, not like that. Because if you even think your users pattern, when you go to a website, you just read something, you are looking at the diagram or pictures or something like that, or maybe sometimes you are just idle, you are being connected, maybe you are typing something in your Microsoft Word. Okay, so you are actually not transmitting data, although even then you transmit few packets just to maintain your connection, but we can think that we can ignore those transmission. So here they have said, that's why they have said when they are active, they send 100 kilobits per second, just to make the calculation simple, that's why. And the assumption is a single user is active 10% of the time. Okay, so they are not always active, only 10% of time they are active. So even they are active for 10% of time, you cannot remove them from the circuit in case of circuit switching. So if you allocate a path for a user, whether the user is active or not, you have to reserve the path for that user as long as the user is connected. So that's why even they are not active, but when they are active, they are sending 100 kilobits per second. That's why in case of circuit switching, you can support only 10 users at a time. Simple math, right? If I divide 1 Mbps by 100 kbps, I can find 10. So that's why you can support only 10 users. But in case of packet switching, they have done some probability, and I'm not going to that calculation, just you have to believe me, okay, the result is correct. So according to their probability theory, like you can do the same math easily, okay, because if 10% time one user is active, then simultaneously 2 users will be active, that will be 1 by 10,
multiply by 1 by 10, something like that. Okay, those types of probability. Like if you roll 3 dice, then what will be the probability that all of them will be 6, something like that, probably like calculation. So here, using those probability calculation, they have found that with 35 users, like if you have 35 users in total, then the probability that among those 35, 10 will be active at a time. Okay, because it may happen that among those 35, only 2 are active, or maybe 7 of them are active, or maybe 12 of them are active, or maybe 35 out of 35, 35 of them active, or maybe nobody is active. Anything is possible. But if you do the math, then you can find that if you have 35 users, then 10 of them are active at the same time, simultaneously at the same time. That probability is less than 0.0004. So this value is very, very small, which is almost equal to 0. So you can safely say that if I have 35 users, then hardly I will face that 10 of them are active at a time. So I can safely say that most of the time, at most or maximum, 9 of them will be active. এটা কি বুঝা গেছে আমি কি বলছি? স্যার অ্যাক্টিভিটিটা বুঝি নাই স্যার। অ্যাক্টিভিটিটা বুঝে নাই। আচ্ছা, আরেকবার আমি একটু বলি তাহলে। এটা জাস্ট আমরা অ্যাজাম্পশন করে নিচ্ছি যে 10% অফ টাইম তারা অ্যাক্টিভ থাকবে, তার মানে 90% অফ টাইম তারা অ্যাক্টিভ থাকবে না, তারা ডেটা ট্রান্সমিট করবে না। তো এটা জাস্ট একটা সিম্পল ম্যাথ, এটার সাথে পুরো জিনিসটার কোনো রিলেশন নাই এই ম্যাথটার সাথে। এই ম্যাথটার ভিতরে আমি ঢুকি নাই, আমি জাস্ট বলছি যে রেজাল্টটা তারা কি পাইছে। তারা দেখাইছে যেটা, সেটা হচ্ছে যদি 35 ইউজার নিতা, তাহলে সে 35 ইউজারের ভিতরে যে কোনো একটা মোমেন্টে তাদের 10 জন অ্যাক্টিভ, এইটার প্রবাবিলিটি হচ্ছে মাত্র 0.0004। তার মানে ম্যাক্সিমাম টাইমই দেখা যেত তাদের 10 জনের কম হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ। এটা বুঝা গেছে স্যার? 0.0004 যেটা প্রবাবিলিটি, ওটাকে আমরা বের করে নিয়েছি ওখান থেকে। এই ম্যাথটা আমরা করি নাই। হ্যাঁ, এই যে নিচে বলা আছে যেরকম, এটা একটা এক্সারসাইজের প্রবলেম আর কি, এটা একটা ম্যাথ আর কি। প্রবাবিলিটি থিওরি তোমরা পড়ছো না, সেখান থেকে ওরকম ওরা অ্যাপ্লাই করছে যে হাউ ডিড ইউ গেট দ্য ভ্যালু অফ 0.004। স্যার 35 জনে যদি 10 জন অ্যাক্টিভ থাকে, হ্যাঁ স্যার বলছিলাম 35 জনে যদি 10 জন অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে কি স্যার সেইটা তো 0.0004% হয় না, আমার মনে হয় যে আরো বেশি হয় স্যার। না না না, সেটা তুমি তো ম্যাথটা করো নাই। ওরা বলছে তুমি ধরে নাও যে তোমার 35 জন আছে, তার ভিতরে 10 জন অ্যাক্টিভ থাকবে, 10 জন অথবা মানে অ্যাটমোস্ট 10 জন, সেইটার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.0004। মানে 35 জনের ভিতরে 35 জনই অ্যাক্টিভ, এটার প্রবাবিলিটি কত? 35 জনের ভিতরে 2 জনই অ্যাক্টিভ, এটার প্রবাবিলিটি কত? মানে আচ্ছা, ও এবার বুঝছি স্যার, মানে রেগুলার ইউজারের কথা বলা হইতেছে যে 10 জন কখনো অ্যাক্টিভ থাকতে পারে, তার কম কিংবা বেশি, কিন্তু 10 জনের পসিবিলিটি হলো 0.004%। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। এখন ধরো তোমার 35 জনের ভিতরে একজন যদি অ্যাক্টিভ হয়, আমি ম্যাথটা একটু বুঝাই বলি তাহলে তোমরা বুঝবা বাকিটা। 35 জনের ভিতরে একজন অ্যাক্টিভ, তাহলে ইনঅ্যাক্টিভ কয়জন? 34 জন। 34 জন। তাহলে সেই 35 জনের ভিতরে যে কোনো একজনকে ধরো তুমি ফিক্স করলা, বলে দিলা যে তুমি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ, আর বাকি 34 জনকে বলছো তোমরা 34 জনই হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ। তাহলে একজন অ্যাক্টিভ, সেটার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 1/10, আর 34 জন ইনঅ্যাক্টিভ, একজন ইনঅ্যাক্টিভ, সেটার প্রবাবিলিটি কত? 9/10। তাহলে 34 জনই ইনঅ্যাক্টিভ, এটার প্রবাবিলিটি হবে 9/10 টু দি পাওয়ার 34।
মানে আমি জানি না, আমি প্রবাবিলিটি করতেছি বহু বছর পর, মানে আমার ভুল হতে পারে। তাহলে এই 1/10 কে 9/10 টু দি পাওয়ার 34 দিয়ে গুণ করলে তুমি প্রথম যে পার্সনটা মিস্টার এক্স তার কেসটা সলভ করলাম। তাহলে এই ঘটনাটা নেক্সট যে পার্সন ওয়াই তার বেলায়ও হতে পারে, তাহলে তার জন্য এই একই প্রবাবিলিটি। তারপরে যে 3 নাম্বার পার্সন তার জন্য হতে পারে, তার জন্য হচ্ছে সেম প্রবাবিলিটি। তাহলে এরকম আমার মানুষ আছে 35 জন, তাহলে এই পুরা জিনিসটাকে তোমার গুণ করতে হবে 35 দিয়ে। আই বিলিভ এই ভ্যালুটার ইকুয়াল হচ্ছে গিয়ে 0.0004। জি স্যার। বুঝছো, আমি করি নাই কিন্তু আমি জাস্ট আমি আমার ধারণা করে বলতেছি। ওকে, আই থিঙ্ক এটা হবে হচ্ছে কি সেটার অ্যান্সারটা। এবার বুঝাতে পারছি আমি? ইয়েস স্যার। Okay, so our probability theory says out of 35, there is a very slim chance, almost zero chance that 10 of them will be active. So most of the times, 9 of them or 8 or 7, 6, 5, 4 of them will be active. So we are very much safe. We can safely support 35 users here. So in case of circuit switching, we can only support 10 users, but here we can easily we can support 35 users. So what will happen if we have more than 35? Maybe if we increase up to 40, we will say that, like using this math, we will see that, okay, it's safe. Maybe if we increase up to 100, maybe then 5% of time there will be some collision, maybe some packet drops. But maybe that's not a big deal. Okay, so we cannot say exactly how many users we can support because we don't know the tolerance rate, like what is the tolerance rate for packet loss, like how many percentage of packet loss we can say, okay, we can tolerate. So depending on that, we can increase the number of users. But if we just add 35 users, then the experience of those 35 users will be exactly same as those 10 users of circuit switching. Okay, so that's why we can easily understand in the internet we use packet switching. Okay, we don't use circuit switching, but in case of in very specific some cases we want to experience the behavior of circuit switching although we are in packet switching. মানে sometimes আমরা চাই যে প্যাকেট সুইচিং এর মতো এক্সপেরিয়েন্সটা, মানে আমার একদম একটা ডেডিকেটেড পাথ থাকুক, আমার প্যাকেটগুলা একদম অর্ডারলি ডেলিভার্ড হোক, সেটা আমরা চাই। সো দিস ইজ এ ভেরি বিগ চ্যালেঞ্জ, like how you can provide circuit switching like experience in case of packet switching. So the question is packet switching a slam dunk winner? That means, is this always winner? So this is a great idea for bursty data. Okay, so we can easily share the resources, and this is very simple, and there is no call setup time. আমার কোনো ইনিশিয়াল সময় দরকার হয় না কলটাকে সেট আপ করার জন্য। বাট ইন কেস অফ স্যার, তাহলে কি আমাদের প্যাকেট সুইচিংটা কি সার্কিট সুইচিং এর চাইতে বেশি ইফেক্টিভ হচ্ছে না এখানে স্যার? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ডেফিনেটলি। ইন কেস অফ স্যার ইন্টারনেট আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ইয়েস, বলো। স্যার প্রবাবিলিটির ম্যাথগুলো কি আমাদেরকে সলভ করতে হতে পারে, নাকি No, I শুধু don't think so. থিওরিটা জানতে হবে ওখান থেকে যে এখানে কি ঘটছে অ্যাকচুয়ালি? প্রবাবিলিটিটা করতে হবে না, সলভ করতে হবে না, ডোন্ট ওয়ারি। হ্যাঁ, ওটা যদি সলভ করতে তাহলে নিশ্চয়ই আমি Okay, আরো sir. অনেক কথা বলতাম, মানে আরো অনেক ম্যাথ করাতাম বা ইয়ে করতাম। যদি আমি হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট কিছু দেই সেখানে দিলে দিতে পারি, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট ইস্যু, যে তুমি সময় নিয়ে করবা, কিন্তু টেস্টে থাকবে না। আমি আপাতত বলে যেটা দিচ্ছি আর কি, মানে ইন ক্লাস টেস্ট অর ইন মিড টার্ম দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম ফ্রম প্রবাবিলিটি। যদি আমি হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিই সেখানে আমি দিতে পারি, সেখানে তো তোমার আরো অনেক সময় থাকবে জিনিসটা করার জন্য। So packet switching is simpler because you don't need any call setup. But remember that in case of packet switching, excessive congestion is possible. Why? Because packet delay and loss. So due to packet delay and loss,
there is a chance, there is a slim chance that excessive congestion are possible. So that's why if there is a delay and loss, what does it mean? It means whenever you are using internet, you are like, this is kind of agreement with the internet, between you and the internet, that whenever you are using internet, you may face delay and loss. You can never say that I'm going to use internet and I will not face delay and loss. So whenever you are receiving 1 gigabyte file, there is like almost 100% of probability that some of your packets will face delay and loss. So how can you download then? How can you download 1 gigabyte of file? Because you know, for those files, for a game or for an installation, or even for video files or for PDF files, if a single packet is lost, you cannot use that file. So that means you have to add those functionality on top of packet switching. প্যাকেট সুইচিং এর বাইরে তোমাকে আরো ফাংশনালিটি অ্যাড করতে হবে, আরো প্রোটোকল অ্যাড করতে হবে, যারা তোমাকে প্রোভাইড করবে রিলায়েবল ডেটা ট্রান্সফার। রিলায়েবল মিনস দেয়ার ইজ নো লস। ডিলে ইজ ফাইন, বাট রিলায়েবল মিনস দেয়ার ইজ নো লস। And you need protocol to control the congestion. Okay, but remember that don't bother the routers you have inside. So that means don't bother these routers, because if you add more functionalities to these routers, you are just taking some of their CPU cycles. আমি এদেরকে আরো কাজ ধরায় দেওয়া মানেই হচ্ছে এরা কিন্তু আরো ডিলে হয়ে যাবে এদের কাজটা। সো এদের যা ক্যাপাসিটি আছে এদেরকে ফুল ফ্লেজে এঙ্গেজ রাখো রাউটিং আর হচ্ছে কি ফরওয়ার্ডিং এর জন্য। ওকে, বাট রিমেম্বার দ্যাট somewhere you have to add those functionalities for reliable data transfer. Now the question is how to provide circuit like behavior. Say for example, you need some bandwidth guarantees for audio and video applications. So your audio and video applications, they cannot run properly if you cannot give them some minimum bandwidth. Okay, so how to provide these things? You cannot give them like full-fledged guarantee, but definitely you can try your best to provide them a good service. Okay, so that's why remember that internet is known as a best effort protocol. Best effort means আমি আমার বেস্ট এফোর্ট দিব, কিন্তু আমি কোনো গ্যারান্টি দিব না তোমাকে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ নোন অ্যাজ এ বেস্ট এফোর্ট প্রোটোকল অর বেস্ট এফোর্ট টেকনিক, যাই বলো না কেন আর কি। হ্যাঁ, যে আমি আমার বেস্ট এফোর্ট দিব, বেস্ট এফোর্ট দিয়ে আমি বেস্ট ট্রাই করব, কিন্তু আমি জানি না যে এরপরে কি হবে, তোমার প্যাকেট তারপরেও লস হয়ে যেতেই পারে। এটাই হচ্ছে গিয়ে মেইন কথা। And another thing is this is totally a distributed system, so there is no single point of control. Okay, that's the main reason. So if we compare with our human analogies is, this is circuit switching means we have reserved our resources, and packet switching means on demand we allocate resources. আমার যখন ডিমান্ড বাড়বে তখন আমি রিসোর্স অ্যালোকেট করব। এটা হচ্ছে গিয়ে যদি তুমি আমাদের নরমাল যদি পারসেপশনের সাথে কম্পেয়ার করো। Okay, now we want to look at the structure of the internet. So this is known as, internet is known as a single network, but this is a network of networks. That means this is a collection of hundreds and thousands of small networks. So the end systems, they are connected to the internet via the access ISPs. Okay, এগুলো আমরা আগেও ডিসকাস করছি যে access ISP কারা। For example, residential company and university ISPs. So access ISPs in turn must be interconnected. Okay, say one of your friends, he is now in New York and you are in Dhaka. So you are being connected with the internet
through your local access ISP. So definitely your friend must be connected to the internet with a similar local ISP. Only then your ISP can communicate with that ISP, and only then you can communicate with your friend. So that's the main idea. So any two hosts can send packets to each other. So resulting network, the resulting network of networks, that means network of network মানে আমরা ইন্টারনেটের কথা বলতেছি, is very complex. Okay, and the whole internet, এটাতে evolution বলতে মানে কি, যে এটা ডে বাই ডে ইন্টারনেটটা গ্রো করছে, রাইট? এটা কিন্তু এরকম না, তোমরা বুঝতেই পারতেছো যে এটা প্রথম দিনই হঠাৎ করে সবাই ডিজাইন করে পুরা নেটওয়ার্কটা বানাইছে, ব্যাপারটা এইরকম না। এটা একটা এভলিউশন হয়েছে, মানে কি এটা ডে বাই ডে এটার সাথে বিভিন্ন টাইপের নেটওয়ার্ক এসে কানেক্টেড। ফর এক্সাম্পল দ্য মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক, at the beginning it was never connected with the internet, but then people has idea, okay, we can connect our mobile phone with the internet, and only then with the advancement of the technology of the mobile networks we can send data, that means we can use data over using our mobile phones. So the whole evolution was driven by economics, পুরোটাই হচ্ছে money driven. Okay, the whole thing is driven by economics and national policies, government গুলা policy কে তুলেছে সেটার উপরে। So let's take a stepwise approach to describe the current internet structure. So we know that there are millions of access ISPs. So all the access ISP মানে কি, যারা local ISP, ছোট 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 যে ISP সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে। So how to connect them together? Say here is one local ISP and here is another local ISP. So how you can connect them together? So you can think that, okay, I can make a fully connected graph, মানে কি আমি সবার সাথে সবাইকে কানেকশন করে দিলাম। So there will be order of n square connections, and whenever there is a new ISP, that ISP must be connected with all other ISPs. So is this feasible? What do you think? No, sir. স্যার ফিজিবল হওয়ার কথা না স্যার। What কথা না? Definitely not. So definitely the connection is not like that. Now there is another model. Say there is a single global ISP, and whenever there is a local ISP, that local ISP will connect with that global ISP. Now the question is, who will be the owner of the global ISP? Okay, so we can say that, okay, on the earth where there are most of the users, depending on the number of users, we can put the global ISP there. Say, okay, fine. Say, think that, okay, in China we have most of the internet users. Say, just consider that, okay, the global ISP is located in China. Now, if you want to open a new ISP in USA, you have to establish a path from USA to China, or in Bangladesh, then you have to establish a path from Bangladesh to China. Is this feasible? No, definitely not. Okay, so this is also not a good idea that there will be a single global ISP. Rather than that, we can divide that global ISP into small pieces, and then we can say that we have more than one global ISP. So we have ISP A, we have ISP B, then we have ISP C, and then the local ISPs, they are connected with those larger ISPs, and then
definitely we have to establish some path among them. এদের মধ্যে আবার হচ্ছে গিয়ে আমার কানেকশন এস্টাবলিশ করতে হবে এবং আমি মাল্টিপল পাথও এর মধ্যে থাকতে পারে। সো ইউ নিড সাম পিয়ারিং লিংক। পিয়ার মানে তো বুঝো, পিয়ার মানে হচ্ছে গিয়ে যারা ইকুয়াল তাদেরকে বলে পিয়ার। পিয়ার শব্দটার মানে হচ্ছে যারা ইকুয়াল। সো ইফ ইউ আর এ স্টুডেন্ট, অ্যানাদার স্টুডেন্ট অফ দিস ক্লাস ইজ ইউর পিয়ার। সো পিয়ার লিংক মানে হচ্ছে যে সিমিলার দুইটা নেটওয়ার্কের ভিতরে যে লিংক সেটাকে পিয়ার লিংক বলছে। So you have to establish some peer link. So now they are connected, and then it's fine. So the whole idea is something like that. Something like that. Although you cannot say that this is ISP A, this is ISP B, or this is ISP C. These definitions are very confusing. Okay, মানে কে হচ্ছে সেই bigger ISP আর কে যে সেই smaller ISP, এটা বুঝা মানে ডেফিনেশনটা খুব কনফিউজিং। মানে এখন যেভাবে করে বিজনেস মডেলটা গ্রো করছে এটা এত ওভারল্যাপড হয়ে গেছে, সেই কারণে এই জিনিসটা বলা খুব ডিফিকাল্ট। বাট দ্য হোল আইডিয়া ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। And then we have some internet exchange point or IXP. We have some regional network, and inside this we have some content provider network. So who are the content provider network? The content provider networks are, say for example, Google is one content provider network. That means YouTube is one content provider network, or Microsoft, or Akamai. Akamai নাম হয়তো তোমরা শুনোই নাই, কিন্তু Akamai হচ্ছে সবচেয়ে বড় কন্টেন্ট প্রোভাইডার নেটওয়ার্ক। ওকে, এন্ড Akamai এর কাস্টমার হচ্ছে গিয়ে এই যে ফেসবুক অথবা গুগল, এরা হচ্ছে গিয়ে Akamai এর কাস্টমার। যেমন ফেসবুকের এখন মনে হয় নিজস্ব, তারা নিজেরাই আলাদা করে কন্টেন্ট প্রোভাইডার নেটওয়ার্ক বানায় নিছে, কিন্তু একটা সময় ছিল যখন তারা হচ্ছে গিয়ে Akamai এর কাস্টমার ছিল। So if we look at the current structure, it looks something like that. Okay, again যেটা বললাম যে এটা ডেফিনেশন বলা খুবই ডিফিকাল্ট। সো স্যার কন্টেন্ট প্রোভাইডার নেটওয়ার্কের টপিক বুঝাবেন যে কোনটা কন্টেন্ট প্রোভাইডার নেটওয়ার্ক বলে? আমি আসতেছি, পরে মনে হয় আরো আছে, এই যে নিচে আরো আমি আসতেছি কন্টেন্ট নেটওয়ার্কটা। আচ্ছা, সো অন টপ যদি স্যার, ইয়েস স্যার অ্যাক্সেস আইএসপি যেগুলা, এগুলা কি নিজেদের মধ্যে ইন্টারকানেক্টেড থাকতে পারে, মানে উইদাউট দ্য রিজিওনাল আইএসপি? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। তারা থাকতে পারে, আমি তাতেই আসতেছি। থাকতে পারে যদি আমরা বাইপাস করি, যদি আমরা দেখি যে দুইটা অ্যাক্সেস আইএসপির ভিতরেই অনেক নেটওয়ার্ক ট্রাফিক যাওয়া আসা করতেছে, তো ওয়াই ডোন্ট ক্রিয়েট এ বাই ডিরেকশনাল কানেকশন। মানে আমার সবসময় যে ওরকম, ওই জন্য আমি বারবার বলতেছি যে এই যেই ছবি তোমাকে দেখানো হোক না কেন, সেইটাই যে এক্স্যাক্টলি এইরকমই আছে এটা বলা খুব ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে? বাট মোর অর লেস এই ছবিটা এরকম। সো অন টপ উই হ্যাভ tier 1 ISP. So tier 1 ISP means the core of the internet. Okay, so who are the examples? The examples are level 3, Sprint, AT&T, NTT. So they are the core of the internet. And if you say that, okay, they are the owner of the internet, sometimes you can say, okay, true, little bit of true. মানে এটা বলা যেতে পারে আর কি, মানে এরাই হচ্ছে মেইনলি কোর, একদম মেইন ইন্টারনেটটাকে ভিতরের যে এটা এরা হচ্ছে কন্ট্রোল করে। But there are multiple of them, not a single one. So they are national and they have national and international coverage. And we have regional ISP, and we have also access ISP. Now it looks like if you want to go from access ISP to another access ISP, you have to go to the tier 1, then you have to come back to the access ISP, or maybe you have to go to the regional ISP, then you have to come back to the access ISP. No, this is not always true. Okay, sometimes if you find that you have too many traffics between two access ISPs, they can come to an agreement. Okay, বিকজ যে তোমার তো আমাদের দুজনের ভিতরে অনেক ট্রাফিক আছে, তা আমাদের ওখানে যাওয়ার কি দরকার? কেন যখনই তুমি ওই রিজিওনাল আইএসপি হয়ে আসবে, রিমেম্বার দ্যাট অ্যাকর্ডিং টু দিস ডায়াগ্রাম, দিস অ্যাক্সেস আইএসপি ইজ এ কাস্টমার অফ দিস রিজিওনাল আইএসপি। At the same time, this access ISP is a customer of this tier 1 ISP. So customer means they pay this regional ISP
so that the regional ISP carry its traffic. এই এক্সেস আইএসপিটা কিন্তু রিজিওনাল আইএসপি কে টাকা দেয় যে তুমি আমার ট্রাফিক ক্যারি করবা তাহলে আমি তোমাকে এত টাকা দিব। আদারওয়াইজ তাদের বিজনেসটা কি? টিয়ার 1 আইএসপির একটা বিজনেস কি? টিয়ার 1 আইএসপির বিজনেস হচ্ছে কি তারা এখন গ্লোবাল ট্রাফিক ক্যারি করে এবং সেই ট্রাফিক ক্যারি করার অনুযায়ী তাদেরকে মানুষ টাকা দেয়। তার মানে আমরা কাস্টমার হিসাবে আমরা টাকা দিচ্ছি এক্সেস আইএসপি কে। আমার এক্সেস আইএসপি হচ্ছে গিয়ে কাস্টমার অফ the regional ISP. Regional ISP is the customer of tier 1 ISP. So access ISP কি লোকাল আইএসপি? Access ISP ধরে নিতে পারো যে হ্যাঁ লোকাল আইএসপি। ওকে, বা এরকমও হতে পারে যে এইটার আন্ডারেও আবার আরো ছোট ছোট আইএসপি থাকতে পারে। ঠিক আমি যেরকম বলছিলাম যে তুমি যার কাছ থেকে কানেকশন নিছো, ধরো আমি যার কাছ থেকে নিছি, এটা একটা জাস্ট আমি মোহাম্মদপুরে থাকি, মোহাম্মদপুরেই হচ্ছে এদের বিজনেস। ধানমন্ডি তো ইভেন এদের কোনো আমি যতটুকু জানি কাস্টমার নাই, হয়তো লালমাটিয়াতে কিছু আছে। নাও সো এটা একটা টোটালি একটা স্মল সাইজ স্মল স্কেল আইএসপি। এর কাস্টমার কত? হয়তো এর কাস্টমার হচ্ছে 10,000। এখন তাহলে আমার ডেটাটা আসলে কে ক্যারি করবে? আমার ডেটাটা ডেফিনেটলি আমার কাছ থেকে আমার মেশিন থেকে বের হয়ে আমার এই মোহাম্মদপুরের আইএসপিতে গেল, ফাইন। কিন্তু এই ডেটাটাকে ওই যে বাংলাদেশের যে এক্সিট পয়েন্ট আছে সেটা দিয়ে বের হতে হবে। বাংলাদেশের আবার এরকম কয়েকটা এক্সিট পয়েন্ট আছে, আমি একদম এক্স্যাক্টলি ডিটেইল কোথায় কোথায় আছে জানি না। যে তোমরা তো নিশ্চয়ই শুনছো যে সাবমেরিন কেবল এবং হচ্ছে যে টেরিস্টেরিয়াল দিয়ে কিছু ডেটা যায় আমাদের, তো তাহলে মানে রেডিও লিঙ্ক দিয়ে আর কি। তো এই যে সাবমেরিন কেবল দিয়ে ডেটাগুলো যাবে, সেই ডেটাটা যেতে গেলে তাহলে এই সাবমেরিন কেবলের যে ওনার তাদেরকে আমার টাকা দিতে হবে, না হলে কেন আমার এই ডেটা সে নিবে? তো তোমার ডেটা যখন এখান থেকে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে, দ্যাট মিনস এই কিছু কিছু ফ্র্যাকশন মেবি 1 পয়সা 2 পয়সা করে করে হলেও কিছু ডেটা সবগুলো আইএসপি পাবে সামহাউ, or maybe they have some mutual agreement. I will carry your data, you will carry my data. Okay, so the amount you are paying for 1 month, that amount is being distributed among many ISPs. এটাই হচ্ছে মেইন বিজনেসটা। Now, what is content provider network? Content provider network is sometimes we call it CDN, that is content distribution network. CDN, এটা একটা খুবই old technique. Say we want to read news from CNN or from BBC. So if all the data of CNN is put in USA, whenever you want to read a news from CNN, your machine will have to bring the data from USA. But maybe only in Bangladesh there are maybe few lakhs users who regularly visit the website of CNN. Maybe in India there are few crore of users who regularly visit the website of CNN. So is this a good idea to put the data or the content of the web pages of CNN only in New York? No, definitely not, right? That's a good idea না। তুমি জাস্ট নিউ ইয়র্কে রেখে দিলা ডেটাটা, এখন ওয়ার্ল্ডে যেখান থেকেই কাস্টমার দেখতে চাইবে তাকে হচ্ছে কি ওখান থেকে দেখতে হবে। আচ্ছা, CNN এর কথা বাদ দাও, সে থিঙ্ক অ্যাবাউট প্রথম আলো। If you go to the Alexa ranking, you will find that the ranking of Prothom Alo is very, very high, even in world ranking. Why? Because there are millions of Bangladeshi around the globe, and all of them read Prothom Alo. So, if you put the content of Prothom Alo only in Bangladesh, this will be a disaster. কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের ওই ওয়েব সার্ভার এত ইউজারকে সাপোর্ট দিতে পারবে না, প্লাস হচ্ছে যখনই ওই আমেরিকা থেকে একজন প্রথম আলো রিড করতে চাইবে, এবং বাংলাদেশের লোক যত বেশি প্রথম আলো পড়ে তার থেকে হচ্ছে বিদেশি কান্ট্রিতে যেসব বাংলাদেশিরা থাকে তারা আরো বেশি পড়ে, তাদেরকে এই অল দ্য ওয়ে ফ্রম আমেরিকা দে উইল হ্যাভ টু কাম টু বাংলাদেশ এন্ড দেন ডেটা উইল গো ফ্রম বাংলাদেশ টু আমেরিকা। তো এটা একটা খুবই ব্যাড আইডিয়া। তার থেকে গুড আইডিয়া হচ্ছে ইফ ইউ ক্যান ক্রিয়েট
multiple copies of the same content. And if you can put those content depending on the number of users, যেখানে ইউজার বেশি তার কাছাকাছি কোথাও যদি তুমি কন্টেন্টটাকে রাখো। আচ্ছা, একটা মাইক্রোফোন অন করা আছে, তোমার কোয়েশ্চেন থাকলে একটু পরে করো, আমি শেষ করি তারপরে করি একটু। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই now the question is, who will do that job? Is this possible for Prothom Alo itself to maintain those servers and to keep those copies? Sometimes this is not the job of Prothom Alo. It becomes very like এটা তাদের জন্য একটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট টাস্ক। এটা তারা এটাতে এক্সপার্ট না। That's why they hire some content distribution networks. তো তারা যেটা করে, এই সিডিএন যারা, তারা বলে যে এরকম আমাদের ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় ইম্পর্টেন্ট জায়গায় এরকম আমাদের ওই প্লেস অফ প্রেজেন্স অফ পয়েন্টস, পপ বলে যেটাকে, কি পিওপি, আমাদের প্রেজেন্স আছে এরকম ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায়। তোমরা যদি আমাকে পে করো তাহলে তোমরা বলবা যতগুলো জায়গাতে যেখানে যেখানে তোমাদের ইউজার আছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা এটার কপি রেখে দিব। and then you have to maintain that whenever a change is made, that change must be reflected to all the copies. তাহলে যেটা হবে, তোমার ইউএস এর কাছে যে ইউজার থাকবে, সেই ইউজার যখন প্রথম আলো www.prothomalo.com টাইপ করবে, তাকে অটোমেটিক্যালি দেখায় দেওয়া হবে যে তুমি ওই ইউএস এর সার্ভার থেকে এই সাইটের কন্টেন্টটাকে নাও। আবার ইন্ডিয়া থেকে যে প্রথম আলো রিড করতে চাইবে, তাকে দেখায় দেওয়া হবে তুমি বাংলাদেশে যে কন্টেন্ট রাখা আছে সেই সার্ভার থেকে তুমি নাও। তো এই টেকনোলজিটা আমরা পড়বো, আমরা ওই যে যখনই ডিএনএস পড়বো তখনই আমরা দেখবো যে ডিএনএস এর মাধ্যমে আমরা এই রিডিরেকশনটা করি। ওকে, সো নাও ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক। ইয়েস স্যার, যদি এমন হয় যাচ্ছে আমি অন্য একটা দেশ থেকে যে হচ্ছে প্রথম আলো পড়তে যাচ্ছি, কিন্তু হচ্ছে সেই দেশে হচ্ছে মানে হচ্ছে এই সিডিএনটা নাই, তো হচ্ছে আমি যদি ওখান থেকে সার্চ দিই তাহলে হচ্ছে লেখা আসবে যে হচ্ছে এরকম যে অ্যাক্সেস নাই, এরকম কিছু? No, 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 no. Then using the DNS, ওইটাই তো বললাম, domain name server, using your DNS, it will take you the closest location. DNS এই ট্রিকটা করবে। DNS তোমাকে বুঝতেও দিবে না, DNS তোমাকে খুঁজে বের করে দিবে যে তার থেকে সবচেয়ে কাছেরটা কে হবে। এটা কি ওইটা যদি না হয় স্যার, মানে হচ্ছে ওই থাকবে, এটা ডেফিনেটলি হবে, ওই ভুল হবে না। DNS এর জানা থাকবে, DNS এ আগেই দেওয়া থাকবে যে কোন লোকেশন থেকে পড়তে হবে তাকে। এটা ডিএনএস এর কাজ, ওটা হচ্ছে কি সিডিএন এর কাজ না, এটা হচ্ছে ডিএনএস, ওই যে পড়ানো ডোমেইন নেম সার্ভার, এটা ডিএনএস এর কাজ হচ্ছে এই জিনিসটা করা। একটা অল্টারনেটিভ থাকবেই স্যার, অবশ্যই, ডেফিনেটলি। এন্ড হিয়ার কামস দ্য ক্যাশিং পার্ট অলসো। সে ফর এক্সাম্পল, এখানে আরেকটা কাজ হচ্ছে কিন্তু এই কন্টেন্ট নেটওয়ার্ক গুলোর ক্যাশিং করা। ক্যাশিং করা মানে হচ্ছে গিয়ে, সে তুমি একটা ভিডিও দেখলা এই মাত্র, এখন there is a very good chance that someone from your ISP will search for the same video. তুমি একটা ভিডিও দেখছো, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার একটা ইন্টারেস্ট আছে বলেই তুমি দেখছো। এখন এখানে 10,000 ইউজার আছে, ধরো তুমি খেলা দেখতে পারো না, তুমি সকালবেলা উঠে সার্চ করছো যে রেজাল্ট অফ ব্রাজিল এন্ড আর্জেন্টিনা, সো ইউটিউবে গেছো, একটা ভিডিও পাইছো, তুমি সেটা ক্লিক করছো। there is a very good chance that another user from the same ISP is also looking for that same video. তাহলে আইএসপির জন্য সুবিধাটা কি হবে? কারণ আইএসপি কে আমরা কি বললাম, সে যত বেশি ডেটা নিয়ে আসবে বাইরে থেকে তাকে পে করতে হচ্ছে, রাইট? জি স্যার। So the ISP sometimes they maintain their own cache. So whenever a video is downloaded for the first time, the ISP keep a copy of that video inside their own cache. So whenever another user is looking for that same video, the ISP will look for that copy in its own cache. যদি দেখে যে তার ক্যাশে রয়ে গেছে, তাহলে সে সাথে সাথে তার ক্যাশ থেকেই ওই ইউজারকে দিয়ে দিবে, তাহলে আর তাকে কোনো টাকা খরচ করতে হবে না, এবং ইউজারের এক্সপিরিয়েন্সটা হবে ওয়ে বেটার, বিকজ দিস ইজ অলরেডি ইনসাইড দ্যাট নেটওয়ার্ক। দ্যাটস ওয়াই তোমরা ওই যে দেখবা যে বিভিন্ন আইএসপি অ্যাড দেয় না, লেখা থাকে না, ওই যে আমাদের ক্যাশ সার্ভার আছে বা ইউটিউবের ক্যাশ সার্ভার আছে, দেখো লেখা থাকে, কিন্তু ওই যে পাড়ায় পাড়ায় বড় করে ব্যানার লাগায় না, ওখানে কিন্তু ব্যানারে লেখা থাকে যে আমাদের ইউটিউবের, ফেসবুকের ক্যাশ সার্ভার আছে। তার মানে হচ্ছে সে বলতে চায় যে তোমার
ওই এবং তারা হয়তো সবার জন্য এটা করে না, তারা হয়তো জাস্ট হয়তো ফেসবুক ভিডিও, ইউটিউব ভিডিও সেগুলোর জন্য করে। সবার জন্য করতে হলে তাদের আরো বিশাল ক্যাশ মেনটেন করতে হবে, তখন ওই জন্য তারা অ্যাডের মধ্যে আলাদা করে লিখেও দেয় যে হচ্ছে গিয়ে এটার ক্যাশ সার্ভার আছে আমাদের, তার মানে হচ্ছে তোমার ওইটার এক্সপেরিয়েন্সটা অনেক বেটার হবে, ইউটিউবের এক্সপেরিয়েন্স অনেক বেটার হবে। ওকে, সেটা কি যে কোনো মানে ওয়েবসাইটে করা যায়? হচ্ছে যে কোনো ওয়েবসাইটে যদি ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়, এটা যে কোনো এটা এটা আইএসপির নিজস্ব ব্যাপার যে সে কিভাবে ক্যাশ মেনটেন করবে। অর গুগল হোয়াট দে আর ডুইং, গুগল অর ইউটিউব, বিকজ দে আর নাও সেম কোম্পানি, they are providing this cache server service to all the major ISPs of even Bangladesh. Google is coming to those ISPs and they are saying that okay, we will provide you the server, just install this server and maintain this server inside your own ISP. গুগল কেন করতেছে, তার কারণ হচ্ছে কি যাতে ইউটিউবের আমাদের সবার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স বেটার হয়। And recently I think Bangladesh government has passed some law that these types of caching will be prohibited or something like that. Okay, and I think there is some revenue types affiliation, because কিছু তোমরা দেখছো যে গুগল কে এখন ওই যে কি ভ্যাট দিতে হবে নাকি যেন করতে হবে ইউটিউবকে, ওইটার কোন একটা কারণে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট মনে হয় এখন রিসেন্টলি কি যেন একটা করছে। আচ্ছা ওকে, আমরা অনেক ডিলে করে ফেলতেছি, সো আমরা এখন একটু আগে। Now, this is the diagram of tier 1 ISP of Sprint. Sprint is a very well-known tier 1 ISP, and this is the diagram of USA. So if you look at the diagram, in which place you can see the most densely connection, most of the users, and কোন জায়গাতে কনসেন্ট্রেশন সবচেয়ে বেশি দেখতেছো? ওয়াশিংটন ডিসি। না, এই জায়গাটাতে, রাইট, যে জায়গাটাতে আমি করছি, রাইট, এই জায়গাটা না, স্যার এখানে স্যার আছে। and another concentration is here. So the right side of our map, this is known as the east coast, and the left side of the map, this is known as west coast. In east coast there are many good universities in New York and New Jersey and that area, and that's why there are many good high-tech companies. And also on the left side of the map, this is California, and that's why, and on top of that we have Seattle. So that area, the weather is very good, the whole region, the weather is very good, and there are all the top universities are here. So that's why you will find most of the high-tech companies and the most educated persons are here. আমেরিকাতে ওই ইস্ট কোস্ট আর ওয়েস্ট কোস্টেই হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বেশি এডুকেটেড লোকজন, এবং ইয়েদের এই ডেমোক্রেট যারা সাপোর্টার তারা হচ্ছে এখানে, রিপাবলিকানরা হচ্ছে মেইনলি এই ভিতরের জায়গাগুলোতে, যেখানে হচ্ছে পড়ালেখা একটু কম হয় সেই জায়গাগুলোতে, এবং নিচের দিকের টেক্সাস ওই এরিয়াগুলোতে। So that means there is a direct connection between internet connection or internet usage and education and industry and technology, electricity consumption and living cost. ওকে, এগুলো সবগুলা কিন্তু এর সাথে কানেক্টেড। ওই এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা র্যাঙ্কিং হয় ব্যান্ডউইথ অনুযায়ী, যে ওয়ার্ল্ডের কোন দেশের লোক অন অ্যান অ্যাভারেজ সবচেয়ে বেশি ডেটা ইউজ করে, এটারও কিন্তু ব্যান্ডউইথ আছে। গেলে দেখবে যে বাংলাদেশের অবস্থা কত খারাপ। তারপরে হচ্ছে কোন দেশে ওই ইন্টারনেট স্পিডের উপর তো ব্যান্ডউইথ হয়। আমি বলছি যে ডেটা ইউজ করে, মানে পার পারসন ইয়ারলি কত গিগাবিট ডেটা ইউজ করে, সেটার র্যাঙ্কিং এর কথা বলছি। তো ওগুলা দেখলে বোঝা যায় যে কোথায় এডুকেটেড লোকজনের অবস্থা বেশি থাকে সেটা আর কি। Okay, now we want to look at some definitions, and these are very important parameters: delay, loss, throughput in our networks. So how do loss and delay occurs? So loss and delay occurs due to queuing, because we have many queues. Whenever there is a router, there is a queue. So packets queue in router buffer. Buffer মানে হচ্ছে queue আর buffer একই জিনিস। তো এই প্রত্যেকটা ইন্টারফেস অনুযায়ী যতগুলা ইন্টারফেস থাকবে একটা রাউটারের,
প্রত্যেকটা ইন্টারফেসের জন্য তার হচ্ছে আলাদা আলাদা কিউ থাকবে। তো এই ইন্টারফেসের জন্য একটা কিউ, এই ইন্টারফেসের জন্য একটা কিউ, একইভাবে এই ইন্টারফেসের জন্য ডেফিনেটলি একটা কিউ। So we have said that using routing, we decide on which interface the packet will be forwarded. So once the decision has been taken, the next task is to put that packet or to add that packet inside that queue. So if the queue is empty, the packet will be forwarded instantly. Queue যদি empty থাকে তাহলে সাথে সাথে প্যাকেটটা ফরওয়ার্ড করে দিবে। Otherwise, the packet will be added at the end of the queue. So এটা তাহলে বুঝতেই পারতেছে, এটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, যেহেতু এটা কিউ, রাইট? ফার্স্ট জি, ইন ফার্স্ট আউট, যে প্রথমে অ্যারাইভ করবে সে সবার আগে কিউ থেকে বের হয়ে যাবে। So due to this queue, there is always a delay. তো এই ডিলেটা যখন অনেক বেড়ে যায়, কিউটা যখন ফুল হয়ে যায়, তখনই লস হয়। That means if your one of the queue is full, but your routing protocol is saying that I want to forward a packet using that interface. তোমার এটা হচ্ছে সে নাম্বার 1 ইন্টারফেস, এটা সে হচ্ছে তোমার নাম্বার 2 ইন্টারফেস। এখন তোমার নাম্বার 1 ইন্টারফেসের কিউ অলরেডি ফুল হয়ে গেছে। এখন এখান থেকে একটা প্যাকেট আসতেছে, তোমার রাউটিং প্রোটোকল বলতেছে আমি 1 দিয়ে পাঠাতে চাই। এখন 1 এর কিউতে সে যে রাখতে গিয়ে দেখতেছে 1 এর কিউ ফুল হয়ে গেছে, তখন সে ডিসিশন নিল ওকে লেটস এটাকে 2 দিয়ে পাঠানোর চেষ্টা করো। ধরো তুমি এরকম ডিসিশন নিলা, তুমি 2 এর কিউতে রাখলা, কিন্তু সামহাউ অল অফ ইউর কিউজ আর ফুল, then you have nothing to do. The only thing you can do, you have to drop that packet, একদম ডিসকার্ড, যেটাকে আমরা বলি যে প্যাকেটটাকে ড্রপ করে দেওয়া হয়। So whenever there is a drop, there is a loss. তাহলে যেখানেই কিউ থাকবে সেখানেই কিউ ফুল হওয়ার কথা আসবে, আর কিউ ফুল হওয়া মানেই প্যাকেট লসের কথা আসবে। তার মানে এটা ইনএভিটেবল, এই ঘটনাটা ঘটবেই। এখন আমরা এটাকে মিনিমাইজ করে রাখতে পারি, কিন্তু কথা হচ্ছে এটা কি রেগুলার ঘটতেই থাকে কি? না, আসলে সেটা না। এটা এমন না যেটা সবসময় এটা হতেই থাকে, ওকে, কিন্তু এটা সামটাইমস হতে পারে। নাও if we look at delay, there are 4 sources of packet delay. So we have already discussed about the major 2. The first one is transmission and the second one is propagation. Remember that propagation means propagate means moving from one place to another place. So that's why propagation delay মানে তোমার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে যে সময় লাগবে সেই টাইমটা। ডোন্ট মিক্স আপ বিটুইন ট্রান্সমিশন এন্ড প্রপাগেশন। শুনলে একই রকম লাগে, কিন্তু প্রথমে মনে হয় ট্রান্সমিশন মানে তো ট্রান্সমিট করা, ওকে, কিন্তু মনে রাখো যে ট্রান্সমিশন মানে আমি যে কথাটা বলছি, ট্রান্সমিশন মানে ইউ আর পুশিং দ্য বিটস থ্রু দ্য ওয়্যার। তাহলে ওয়্যারটা জাস্ট তুমি যদি পানির কথা চিন্তা করো যে একটা পাইপের ভিতর দিয়ে পানি যাচ্ছে, তো সেই পাইপটার ডায়াটা যত বড় হবে, ডায়ামিটারটা যত বড় হবে, তত বেশি পানি ফ্লো করতে পারবে। একইভাবে তোমার ব্যান্ডউইথ যত বেশি হবে, জাস্ট একই রকম ওই পানির পাইপের ডায়ামিটার বাড়ার মতো। তার মানে ব্যান্ডউইথ বাড়া মানে সে বেশি বেশি বিট পার সেকেন্ড ক্যারি করতে পারবে। ওকে, সো দ্যাট ইজ আওয়ার ট্রান্সমিশন ডিলে। যদি আমরা এই দুটো আগে দেখে আছি, so that is our transmission delay. So transmission delay is calculated by L by R. L মানে হচ্ছে how many bits you have in a single packet and R is the bandwidth of the link. Bandwidth মানে যেটা বলছি width থেকে মনে রাখবা যে তোমার এটা কত বেশি প্যাকেট একবারে ক্যারি করতে পারে। So that's why L by R. And propagation মানে আগেও বললাম যে মুভ করা এক প্লেস থেকে আরেক প্লেসে। তো মুভ করা ডিপেন্ড করে দুইটা ভ্যারিয়েবলের উপরে, হাউ ফার ইউ হ্যাভ টু গো, দ্যাট ইজ দ্য ডিস্টেন্স, এন্ড হোয়াট ইজ ইউর স্পিড, তুমি কত তাড়াতাড়ি মুভ করতেছো। তো এটা আমরা একদম ছোটবেলা থেকে করে আসছি, রাইট? ফিজিক্সে আমরা করতাম না যে একটা গাড়ির স্পিড এত কিলোমিটার পার আওয়ার, তোমাকে যেতে হবে এত কিলোমিটার, তো কত ঘন্টা লাগবে, সেম একদম সেম থিং। সো প্রপাগেশন ডিলে ইজ equal to d by s. So d is the length of physical link
and s is the propagation speed. Since this is moving as electromagnetic wave, এই সিগন্যালগুলো মুভ করে কিভাবে? Electromagnetic wave, and the speed of electromagnetic waves is fixed, and that is 2 times 10 to the power 8 meter per second. তাহলে সবসময় মনে রাখবা যে আমরা যে ম্যাথগুলো করবো এগুলোর উপর কিন্তু ম্যাথ করতে হবে। তাহলে এই s এর ভ্যালুটা হবে propagation speed, which is equal to 2 times 10 to the power 8 meter per second. So these two are the dominating part of delays. Now there are two other delays. The first one is nodal processing. So nodal processing মানে you have to decide, আমরা বলছি না যে আমরা ডিসিশন নিব যে কোন পাথে আমি এই প্যাকেটটাকে রাখবো। এখন before taking that decision, the first thing a router like does, প্রথম যে কাজটা সে করে সেটা হচ্ছে গিয়ে এরর চেকিং। এরর চেকিং মানে হচ্ছে তুমি যে প্যাকেটটা রিসিভ করতেছো, সে দ্য গ্রিন ওয়ান you have just received here through this interface. So first you will check for any kind of bit error. এটা কিভাবে করে করা হয় আমরা পরে যে দেখবো। এটাতে এরর ডিটেকশনের টেকনিক আছে। এটা ম্যাথস, ভেরি ভেরি সিম্পল ম্যাথ, যেখানে মেইনলি এক্সর করা হয় আর কি। সো এই bit error checking করে the router will first decide whether there is any error during the transmission, কারণ এটা তো অনেক রাস্তা ঘুরে টুরে আসছে, তো আস্তে আস্তে হতেই পারে যে এই পাথে আসার পথে কোনো একটা তোমার স্পাইকের কারণে অথবা লুজ কানেকশন ছিল, or maybe there are some physical error in the network interface card, anything like that, there might be some bit error. So that's why the router will check whether the packet is free from error. So if the packet is free from error, then it will move to the next task. Otherwise, it will stop. Then, so this is the first nodal processing task. The next nodal processing task is determining the output link. That means the routing decision. So these two tasks will take typically less than millisecond. And then once the decision has been taken, then this packet will be added to the waiting queue. So if you add it in the queue, then it may take very short amount of time or it may take longer time. So it will depend on the congestion level of the router. Congestion মানে হচ্ছে আসলে কিউটা রাইট নাও কত বড় আছে, রাইট? So this is known as queuing delay, যে আমার কিউতে কি পরিমাণ ডিলে হচ্ছে। So if you add all 4 kinds of delays, that is processing delay, queuing delay, transmission delay, and then propagation delay, then you will find the nodal delay, the total delay you need. তাহলে নোডাল ডিলেটা আসলে কতটুকু দেখো, খেয়াল করে যে তুমি এই গ্রিন প্যাকেটটাকে যদি তুমি ফলো করো, then the nodal delay means the time it is entering or it has just arrived at the router, right? ঠিক যে মুহূর্তে সে পৌঁছালো, then the nodal delay will start, then the queuing delay, then the transmission delay, then the propagation delay. That means from here to here, in total, that is known as nodal delay. So entry of one router to the entry of the next router, এটাকে আমরা হপ বলি, যে একটা হপ থেকে আরেকটা হপে গেলা বা একটা নোড থেকে আরেকটা নোডে গেলা, ইন টোটাল কি পরিমাণ টাইম লাগে, এই টোটাল টাইমটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে নোডাল ডিলে। আচ্ছা একটু 1 সেকেন্ড, আমার মনে হয় একটু দেখতে হবে, একটু আসছে, একটু সরি।
Okay, yes, do you have any question? জি স্যার। স্যার এটাকে আমরা হচ্ছে ডিলে বলতেছি কেন? টাইম না বলে? Okay, delay বলতেছি তার কারণ হচ্ছে গিয়ে it varies from সব তো জানি না, সেম থিং, তুমি টাইম বলো ডিলে বলো, ব্যাপারটা তো একই। না স্যার, এটা বলে মানে মনে হচ্ছে যে আসলে সেটা দেরি করতেছে, এরকম একটা বিষয়। ও মানে ফোর্স করে দেরি করতেছে তা না, মানে ডিলে বলতেছে হচ্ছে গিয়ে এই ডিলেটা ইনএভিটেবল, এটা হতেই থাকে সেই কারণে, আচ্ছা আচ্ছা। মানে জি। এবং এটা ভ্যারিয়েবল, এটা বাড়ে বা কমে সেই কারণে মনে হচ্ছে মেবি। ওকে স্যার ইয়েস, স্যার কিউ থেকে যখন হচ্ছে মানে একটা ইস্যু যখন পাস করবে, একটা প্যাকেজ যখন পাস করবে, এটা যদি সামনে যদি দেখে যে হচ্ছে আমার দুইটা লাইনে হচ্ছে এ আর বি দুইটা যদি ফিল আপ থাকে, ওটা তো ড্রপ আউট হয়ে যাবে, তাই না? no here in this diagram A and B are my incoming path, এখান থেকে প্যাকেট আসতেছে আমি দেখাচ্ছি, so this is only my outgoing path here, জি স্যার, মানে যদি যাওয়ার সময় যদি দেখা যাচ্ছে এ আর বি যদি মানে হচ্ছে যেতে পারতেছে না, তো ড্রপ আউট হয়ে যাবে না? আমার যদি সবগুলা আউটগোয়িং কিউ ফুল থাকে তাহলে ডেফিনেটলি প্যাকেটটা ড্রপ হবে। আমার কিউ ফুল থাকলে, খুব সিম্পল কথায় বলো, আমার যদি কিউটা ফুল থাকে তাহলে প্যাকেট ড্রপ হবে অবশ্যই। স্যার, একটা ড্রপ আউট হলে কি পরেরটা কোনোভাবে যেতে পারবে এরকম? যেতেই পারে যদি ততক্ষণে বাই দ্যাট টাইম আমার কিউ এমটি হয়ে যায়, ফুল না থাকে। ওইটা ড্রপ আউট হওয়া অবস্থায়? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এটাই তো ঘটে যখন এট দ্য রিসিভিং এন্ড, সে ফ্রম সেন্ডার আই এম সেন্ডিং 100 প্যাকেটস, জি it স্যার। may happen that you have received 1 2 3 and not 4, then 5 6 7 and not 9, it happens. জি স্যার, বুঝতে That's পারছি। why you have to take some extra measure at the receiving end so that somehow you can collect those dropped packets from the sender. এটা জি স্যার। রিসিভার তখন হচ্ছে ওই সেন্ডারকে আবার বলবে, এটা অন্য, এটা হচ্ছে এদের কাজ না, এটা অন্য জায়গার কাজ। তারা বলবে যে দেখো আমি কিন্তু এই প্যাকেটটা পাই নাই, এটা তুমি আমাকে আবার পাঠাও। দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ রিট্রান্সমিশন। ওটা তো যখনই ড্রপ, when there is a drop there is a retransmission। আর যদি এটা এরকম হয় যে এটা ভিডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে, তোমার দরকার নাই একটা ড্রপ প্যাকেট ড্রপ হিসেবে হইলে হোক, ওটা তুমি ইউজার টেরই পাবে না তার ভিডিওর ভিতরে, তখন দে ডু নাথিং। মানে তুমি ধরো ইউটিউবে ভিডিও দেখতেছো, সেখানে হাউ মেনি ফ্রেমস আর দেয়ার পার সেকেন্ড, ডু ইউ নো? জানি না স্যার। ওকে, সো পার সেকেন্ড নর্মালি উই হ্যাভ 30 ফ্রেমস পার সেকেন্ড। যদি এটা 30 কম হয় তখন হচ্ছে কি আমাদের ওই চোখে একটা ইরিটেশন হয়, আমরা ওই যে দেখি না চোখে কেটে কেটে যাচ্ছে মনে হয় ছবি, জি স্যার। ওইটা তখন তুমি ফিল করবা যে সামথিং ইজ রং হিয়ার। বাট অ্যাগেন ইফ ইট গোজ টু হাই ডাইমেনশন অ্যান্ড দোজ থিংস, তাহলে এটা 30 বেশিও লাগতে পারে আমার, কিন্তু নর্মালি অ্যাটলিস্ট ইউ নিড 30 frames per second, and maybe for per frames say you need 100 packets per frames, তাহলে ওই 100 প্যাকেটের ভিতরে যদি একটা প্যাকেট লস হয়ে যায়, মেকানিজমটাই এরকম, সে তারপর ফ্রেমটা জোড়া দিতে পারে। জি স্যার, বুঝছি। তাহলে ওরকম 30টা ফ্রেম লাগে 1 সেকেন্ডে, তো তোমার চোখ কি ধরতে পারবে যে একটা প্যাকেট লস্ট হয়েছে? ডেফিনেটলি নট। বুঝছো আমার কথাটা? জি স্যার। আর ধরলেও কি যায় আসে, আমি চাইবো যে ভিডিওটা চলুক, আমি তো আর একটু হঠাৎ করে একটা ডিসরাপশন হিসেবে এখানে ভিডিও বন্ধ করে দিব না। তো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন, যে কারা ওই এটা আমরা ডিটেল পড়বো, আরো আমরা আসতেছি এগুলোতে। এই জন্য মাঝে মাঝে হচ্ছে স্যার হচ্ছে মানে 4K ভিডিও চালানোর সময় হুটহাট হচ্ছে হ্যাঁ অটো হয়ে যায়, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ 240 হয়ে যায়। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ওই যে কমে যায় দেখছো না তোমার জি ইয়েটা, স্যার। হ্যাঁ ওটা কমে যায়, তার কারণ হচ্ছে যখনই সে দেখে যে তার লস হচ্ছে, তখনই সে হচ্ছে অটোমেটিক্যালি এটাকে তোমার লোয়ার গ্রেডে নিয়ে যায়। জি স্যার, বুঝছি। আবার সে কিন্তু অটোমেটিক্যালি হায়ারও চলে যায় যখন সে জি হচ্ছে স্যার। ইয়ে করতে পারে, তুমি যদি অটো দিয়ে রাখো, আর জি যদি স্যার। ফিক্স দিয়ে রাখো তখন এটা হয় না, রাইট? ওকে, জি স্যার। নাও this analogy is also স্যার similar. Yes, স্যার আমাদের সময় মনে হয় শেষ। হ্যাঁ বুঝি নাই, সময় শেষ হয়ে গেছে এটা বলছো কেউ? জি স্যার, এটাই তো জি বলবো। স্যার। আচ্ছা ওকে ঠিক আছে, তাহলে আমি স্টপ করতেছি। হ্যাঁ সময় শেষ হয়ে গেছে আমি জানি, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি যে আমি অনেক কথা বলে অনেক বুঝাই তো, সেই জন্য আচ্ছা আমাদেরকে সামহাও এটা একটু স্পিড বাড়াতে হবে, রাইট? এরপরে ওকে, ইওর অ্যাটেন্ডেন্স নাও।